Hello, my dear friends! Всем привет, дорогие друзья, у микрофона, как всегда, SlarD, и добро пожаловать в игру Baldur's Gate 3. Друзья, мы с вами продолжаем изучать эту карту, этот ландшафт и узнавать этот удивительный мир. Мы с вами все потратили, абсолютно все уже отдыхи в плане мелких. Остается только большой отдых, а наши герои уже ранены, так что чуть позже однозначно мы пойдем на отдых. Обманул я в прошлый раз в прошлой серии, что все-таки мы увидим с вами отдых. Но ладно, в этой серии уже однозначно посмотрим. Ну что, продолжим изучать, друзья, собственно, вот этот каменный храм, каменное место. Так, давайте, наверное, так по кругу и начнем искать народ и изучать ландшафт. Начнем с этих черных пятен, которые у нас вот на миникарте я вижу. Слева. Мы можем залезть туда? Оба. А дальше, видимо, никак. Ладно, значит, можно как-то и не только... Значит, как-то туда можно залезть. Ладно, давайте тогда поспрашиваем народ. We've known enough grief this 10-day traveler. Don't be the cause of more. Ага. Типа ты думаешь, что я все-таки смогу создать вам новые проблемы? Надеюсь, что нет. Так, ладно. Рамира. Женщина. Человек. Oh, I was just gonna let it fall off, stick it in my satchel. Ain't letting anyone here near me. They all sat and watched while Zevlor near got us killed. На твоем месте поступил бы так же. Он же открыл ворота, верно? Могло быть и хуже. А разве вы не виноваты? Вы подвергли опасности его товарищей. Oh, very gracious of you. We expected a soft job. Something to test the new lad, maybe, but not a bloody goblin nest. Most would have turned tail at the sight, but not Liam, no. He charged him, the stupid bastard. Похоже, все кончилось плохо. Значит, ты просто бросил своего друга с гоблинами и ушла. Он проявил храбрость перед лицом смерти. Тебе стоило бы гордиться. Bravery? No. When it gets you killed, it's just called stupidity. That was lesson one. If Liam had only bloody listened. Как говорится, дурость и храбрость, да, очень близко. Это как и кретинизм и гениальность. I'm waiting on someone and you aren't him. Do you mind? Так что иди гуляй, хрен на себе малой. Good to be back behind the walls, have to say. For as long as that lasts. Don't make me hurt you, boy. Too late! Looking at you is painful enough. Фига они там бегают друг за другом. Арадин. If it ain't the fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Half my crew are full of holes. Now I'm gonna take the blame for leading the goblins here, and losing track of the bloody druid. Alcin, he's a leader around these parts. Or was. We've got a contract to track down some relic, and he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out, though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. А можно взглянуть на заказ? Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Ну да, по факту, как бы, какой смысл золота, если ты мертв? Просто скажи мне, где найти реликвию. If I knew that, I wouldn't be back here with half my crew gone. But look, if you're itching to meet Kellenvor, I won't stop you. It's called the Night Song.
Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own Todger. Goblins made sure to the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. Отпечатанная листовка, друзья. Требуется искатели приключений, артефакта Песни Ночи и доставить его в Хранилище Врата Балдура. Ну, у нашей героини и так уже на самом деле есть один, да, таинственный артефакт, который нужно доставить в эти врата. Так еще и еще один артефакт нужно доставить. Интересно. Так, Ремир нам больше ничего нового не скажет. And I'd advise you to do the same. Seems our kind ain't welcome here. Ну да, особо ничего. Not the worst plan you've had What will we lately. do for work when we get to the Don't city? you like whatever we do? I know I you think I'd have. make a fine teacher. Touch me and I'll bite your fingers off. Or a butcher. I will! Really? Sure. Blood excites me. Right. And we'll have a dog, right? They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. Простите, если помешала, я просто мимо проходила, простите, и не хотела вас смущать. Удачи вам будем. Парочка беженцев-тифлингов. Да вам еще повезет, если вас поселят хотя бы в грязной ночлежке. Лучше все-таки извиниться. No bother. We're just daydreaming anyhow. What about you? Big plans for when you get to the city? Оу. Много чего интересного. Выпивка и чистая комната — предел моих мечтаний. Да какие там планы? Не отбросить бы копыта в дороге — уже предел мечтаний. Я с вами не пойду. Меня там ждут друзья. Смущенная русалка — мой любимый кабак. Народ там грубый, зато эль дешевый. Я отправляюсь прямиком в уютную таверну. Эльфийская песня. Честно, мне пока эти названия ни хрена не говорят ни о чем, поэтому... пожалуй, второе. Или первое. Лучше первое. God, that sounds like heaven. Won't be long now. One more trip, then we can really rest. Раз они говорят о мечтаниях, лучше говорить тоже о мечтаниях. I suppose we'll start in the outer city. Get a little business going. Your spiced tea is life-changing. And I can bake up almond cakes 20 at a time. Целыми предменяем печеньки. Это прикольно, кстати. Так, слушайте, там что-то за конфликт произошел или что-то такое? My love, you were a caravan escort for 3 days. And you quit in the middle of your shift. Поэтому... It was his caravan. Кстати, друзья, увидел бегающую крысу, и мне сегодня ребята на Твиче... Get back, kid. I already told you I don't have it! How stupid are you? Так вот, мне сегодня зрители на Твиче, ну, можно сказать, друзья, сказали очень супер важную инфу. Это то, что можно, оказывается, с животными разговаривать. Ну, и так как я выбрал героя, у которого нет возможности разговаривать с животными, нужно найти свиток, либо заклинание, которое позволит нам это делать. Ну, а пока мы не можем говорить, соответственно, обсудить этот момент нельзя. Но как только я найду его, я обязательно буду разговаривать со всеми животными на карте, которые, ну, есть, будут. Ну, я надеюсь, никто не пропадет из них. Only gonna ask you one more time, boy. Hand over my locket. I don't have your ugly locket. I've never seen it before. Hand it over or I'll slap the teeth out of your head. Жесткая. Не смей трогать ребенка. Лучше делай, как он говорит пацан. И вмешиваться и наблюдать за происходящим. Не вмешиваться — это совсем все плохо. А на самом деле пацан может пиздеть, потому что мелкие иногда бывает такое делают, что они воруют, а взрослые вряд ли бы... Барт, тем более, вряд ли бы за ним погнался из-за медальона. Так что я думаю, Барт прав. То есть Барт не гонит на него, а пацан реально спиздил что-то. I said I don't have it.
Maybe he dropped it running away from those big, scary goblins. You little split-tongued freak! Парень хорош валять дурака, зачем ты его украл? Ты правда хочешь, чтобы тебя отлупили из-за какой-то безделушки? Так, ну давайте добавим бонуса. Хотя мне так много, наверное, не надо, ну ладно. What kind of question is that? Why does anyone steal anything? Fine. I had the stupid Она с таким amulet. кривым, ужасным ебалом обворожила, типа, его? Серьезно? Ладно, я хочу получить от тебя ответ, зачем ты его украл. To impress a girl, most like. It looked like my mother's, all right? Just take the damn thing and leave me alone. Keep it, kid. You need it more than me. Poor kid. Ну, если это правда, то да. Слух, он смеется. Он напиздел, походу. Мелкий пиздюк. Он свалил, короче. Он свалил. А я забыл, как его зовут. Ну ладно. Продолжаем изучать локацию, друзья. Давайте мы с вами вот здесь лагерь еще внизу находится. Вижу торговец. Еще один торговец. Окта. Торговка. И кто-то тетушка Этель. Так, погодите. Давайте к Окте подойдем. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Food. You want it or not? Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Получен предмет бурда, друзья. Вот так вот. Стоп, а где он? Кто, сука, спиздил бурду? Больше нам не о чем поговорить? You've had your share. Leave some for the rest. Тебя уже кормили, пошел вон отсюда просто. Тётушка Этель. Кстати, странно, что у всех именно имена, да, называются, а вот даже я вижу еще одного торговца. То есть у всех именно имена, а она именно Тётушка Этель. Ну ладно. Да, ман. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Это кузнец на соплях держится, а ты выходишь кузнец? Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble these days. Ну, кстати, старается делать то, что может. На торговле, я так понимаю, все та же самая, только там был мужик, который продавал всякую херню, а здесь мужик, который... О, кстати, щиты всякие продает, прикольно. Я бы купил, у меня, в принципе, 500 золотых монет. Здравствуй, золотко, здравствуй, тетушка Этель. Ну что, поговорим? Торговка диковинами. If it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh! There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you hurt? Cold? Feverish? Auntie Ettel will sort you out. I've lotions and potions galore. Я в полном порядке, мне ничего не нужно. Я просто торговать хочу. Не мешай. Не мешать ее заботливой суете. А ты что, разбираешься в алхимии? Oh, nothing as fancy as that. But I come from a long line of women with a dab hand at such things. Aha!
Ну, у нее там всякие You take реально... a sup of that and you'll feel right as rain, sweetie. На халяву? Oh, 'tis just a healing potion, nothing fancy. Here. You just look like you might need a pick-me-up. I'm sorry to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky. Бабка-то непростая. Охренеть. Бывало и лучше. Тут с полпинка не объяснишь. Но все в порядке. Не твое дело. Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up, and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. Нифига себе. Why, she sounds positively demented. I love it. Let's tell her everything. What is it, Petal? What's wrong? Ну чё, говорим, не говорим. Конечно, налево и направо не хотелось бы об этом говорить, но рискну. As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along, her eyes wide. You poor pet! My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help. Serious help. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but yes, I may have something at home. Может, мне недолго осталось, мне некогда по гостям ходить. Травница из-за замшленной глуши тут ничего не поможет. Так, ладно. Все-таки спросим у нее. I've collected some interesting bits and bobs over the years. You'll have to stop by my house, just at the edge of the forest. Let me mark it on your map. I'll be heading back soon, so I can meet you there. Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Прикольно. Хуже не будет. Покажи свои зелья. Hey, bother. Зелье великого лечения, друзья. Ну, купить у меня на самом деле зелье невидимости. Бля, это круто. Бдительности, скорости, остроты. Блин, зелье. Одно использование всего, зараза. Оно может, конечно, в какой-то момент пригодится, но кто знает. Что? Сила. Увеличиваю силу до 21. Вау. А вот зелье великого лечения она мне дала. Одно использование исцеляет и снимает горение. Снадобье для лечения ран средней тяжести. Так, блин, это же не то. Ну, спасибо ей в любом случае за бесплатную халяву, но эта травница мне ничего не даст. I'd hate if something happened to you. Take care, Pet. Ну, блин, да, к сожалению, ничего такого. То есть он просто снимает горение и среднюю тяжесть. Ладно, друзья, давайте дальше мы с вами. Да, с крысами, конечно, было прикольно пообщаться. Слушай, весь ответ. The rat's eyes soften as he emits a pained squeak. You realize the source of his discomfort. One of his front teeth is chipped. А все потому, что не надо быть таким прожорливым. Оскалить зубы, блядь, на них. Gluttony. The rat squeaks in interest. With an enthusiastic chitter, he urges you to Он follow. встал. Это баг или чё? На задний лап встал. Так, он куда-то побежал. Вау! А, он кому-то прибежал, кстати, реально. Так, давайте поговорим с остальными. How long do you think we've got before the goblins come? На дневник, кстати, писали. Goblins, druids! This grove is a death trap!
Grab what you can and get out. That's my advice. Давайте зайдем наверх, посмотрим, что там. Пожалуй, я сохраню. Тем учетом, что там парень держит арбалет. No harm in a little conversation. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Вот черт, на самом деле они поймали одного из гоблинов, это означает, что мы можем использовать его как пленника или выкуп или что-то такое. Заслонить гоблину своим телом. Заткнись, а то навсегда заткнешься. I'm not afraid. Chosen by the absolute I am. Absolute? I'm blessed. Oh, I'll bless you, all right. Ну, не, если я буду наблюдать, она застрелит его. Гейл одобряет. Looks like the absolute sent me a protector. You gonna kill her too? You move. Отпусти арбалет, или встретишься с спокойным братцем. Нет, пристрели меня. Это же так просто. Так не отомстить за Канона? Это ничего не изменит. Она уже знает, как его брат зовут, охренеть, хотя не было произнесено его имени. Забавно. Проникнуть в мысли Тифлинга. You're right. I wish you weren't. I really do. Damn you. Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? Пофиг или нет, она же не мишень, а личность. Она может знать что-то ценное, если она умрет, мы ничего не узнаем. Это гоблинша пленница, не тебе решать, жить ей или умереть. Потому что месть пожирает людей изнутри. Ты подаришь гоблинам 2 победы в один день. Так. If you believe anything the beast tells you, you're an idiot. It's all right, Arca. Let's go. I'm gonna bite the heads off your kids, and your birdies, and your dogs. Восклицательный знак появился над Гейлом, прежде чем мы будем говорить с гоблиншей. Давайте поговорим с Гейлом. Tiring business, isn't it? Охуенная камера. All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something. Well, rather important. Блять, что мы... Мы, блядь, в клетке сидим. Бля, довольно важно. Надо же. Ладно, выкладываем, но рассказываем только покороче. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way we diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way one of our own stood in front of a crossbow to prevent a murder. In short, I've grown to trust you. Спасибо большое, это здорово. А приятно такое услышать, довольно лести, к чему ты клонишь. Не могу сказать, что это у нас взаимно. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Что за недуг? The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Себе. Поглощать предметы? Артефакты? Из-за своей болезни ты должен питаться чистой магией. С этого момента поподробнее, пожалуйста. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted.
Only a matter of time before my craving returns. Короче, я понял. That is why I turn to you. Мне, короче, нельзя I need какие-то... you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. Короче, мне не надо все продавать торговца, все-таки какие-то артефакты, которые я буду находить, стоит оставлять в инвентаре для того, чтобы можно было их поглощать нашему Гейлу. Ладно, буду иметь это в виду. Где нам искать артефакты, которые тебе нужны? We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. Понятно. Ожидаемо, но не волнуйся, я буду рад помочь. А зачем, собственно, мне подвергать себя опасности или платить огромную цену ради волшебника, с которым я едва знаком? А когда мне в руки попадут волшебные предметы, они будут они могут оказаться для меня важнее, чем твои аппетиты. Ладно, пофиг. Буду рад помочь. Splendid. Bit of boldness will serve us well. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Ладно, можно ли поговорить на самом деле с другими героями на этот счет? So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. And your dogs! The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Блин, а к нему все еще вопросы остались. Ладно, кажется, у меня есть волшебный артефакт, который мог бы тебя заинтересовать. Я пытаюсь понять, зачем тебе в твоем состоянии непременно требуется магия. Я хочу, чтобы ты оставался пока в лагере, а не отправлялся со мной в путь. Your enterprising approach to my problem is most encouraging. But it is a delicate process to keep my condition stable. I do not yet need to consume an item, but keep it close by. It will not be too much longer. Пока еще рано. Ладно. Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Так, ладно, поговорили, обсудили, поняли. Пустой сундук, класс. Let me out, you bunch of softies! О, тут есть проход. What's that? Каменная дверь. Ну это явно проход куда-то. Every last one of you! Так, друзья, туда мы сгоняли, но с Гейлом мы тоже поговорили, но мы с ней так и не обсудили ничего. Надо поговорить и с гоблиншей. Ain't sure why you're protecting me. Don't care neither. It's too late to make friends, warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your guts. Ужас какой. Ты что, уже забыла, кто тебя жизнь спас? Абсолют? Это же твое божество. Оно мне оно неизвестно. Goddess! We're burning her name across the face of the world, we are. The Absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. Признаюсь, мне это интересно.
У тебя брошюрки есть? Такой подъем. Что это за могущественная богиня, если она тебя из клетки вызволить не может? Maybe she sent you to help me. And you will, if you want to save your skin. And if the teeth stick a few arrows in us on the way out of here, don't worry. Priestess Gut will patch us up. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. I'm not saying we should trust a goblin, but she sounds very useful. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Deal? Договорились. Я тебя вытащу. Ты достаточно мне рассказала, я отыщу эту жрицу и без твоей помощи. Ты чего? В этой клетке и сдохнешь? Не знаю, говорить, договариваться. Давайте так, я сохраню игру здесь, и мы с ней еще поговорим. Главное про нее не забыть. Хотя раз я сохранил, давайте сразу это сделаем. А еще одно задание, друзья. Спасти гоблиншу. Отлично. Ну, Гейл нам рассказал, да, периодически поглощает плетение, заключенное в мощных магических предметах. Это понятно. Роща друидов. Освободить Зазу. Гоблиншу Зазу держит в плену. Она пообещала замолвить на слово перед могущественным целителем своего племени, если мы поможем ей бежать. То есть у нас уже раз, два, три, четыре, 5 аж возможностей исцелиться. Мы выяснили, что во главе племени гоблинов стоит могущественная жрица. Конечно, связываться с гоблиншей опасно, но вдруг она сумеет исцелить нас. Да, это, конечно, интересно. Да, друзья, я пока прыгал, скакал здесь, помимо вот этой двери, я увидел, что здесь есть, ну, типа мост, возможно, был, видите, тут разлом. И... Как вы думаете, куда это идет? Правильно, к той двери, которую мы не можем пройти, а, собственно, там у нас сидит крыска вместе с этой девчушкой. Так что погнали к ним. И мы уже внутри. Кстати, что я за... Stop! This place is off limits. Leave. Угу. Посмотреться в лицо и попробовать понять, что с ней. Не волнуйся, я с поручением. Не уйду уж, прости, теперь я тут всем заведую. А ну замолкни. Еще слово, я тебе шесер. Напасть. Ну, давайте посмотрим на ее лицо. О, ничего себе, 25. You note her grimace of pain. Something is wrong with her legs. Damn it! Don't look at me like that. You can stay. Just keep your hands to yourself, all right? Да, без проблем. Ну и дурацкий у тебя вид. Я жрица, могу помочь подать тебе руку. Чем ей помочь-то? Она вроде разрешила остаться. I just fall back down. Legs are as steady as a foal's. Bloody potion. Зелье? Где ты взяла зелье? Сомнительно, видно было варевом. Не переживай, но всем случалось перебрать зелье, так что ноги не держали. I'm not drunk. I just can't stand. I wanted an edge against the goblins, and I got it. I'm as strong as a bugbear. And fearless. But the old lady, she warned me of side effects. То есть бабка реально сказала, что эффект отнятия ног, но ты все равно выпила этого зелья. Забавно. А что самое интересное, то что... Про какую-то старуху она говорит. Охранять ящик — серьезная работа, ты, наверное, чувствуешь себя совершенно бесполезной. Это не похоже на побочное действие. Позволь, я тебя исцелю. Так, ну... And then some. Just hope this wears off soon. И все, да? Что это он за зелье взял? Устойчивости к яду и, по-моему, великана. Окей. Но брать тут ничего нельзя, ладно. Так, ну давайте... А поговорить все с ней больше нельзя? If this isn't the most boring post in the grove, I don't know what is.
У меня было заклинание, друзья, когда мы прокачали нашей Shadow Heart способности. Она же у нас какого там 3-го уровня теперь, жрец. Поэтому у нас появились новые заклинания. И, собственно, вот одно из них — низшее восстановление. Исцелить существо от болезни, отравления, паралича или слепоты. Как раз то самое, что мне может помочь. Правда... Да, господи, надо подойти близко, в упор прям, что ли. My legs! I can stand again! Did you do that? Thank you. Look, you're not really supposed to be here, but I'll turn a blind eye. Just don't touch anything, all right? Тут крыска еще, она тоже что-то хочет. The rat chitters angrily. Whatever broke his tooth is in this room. His dark eyes stare at you, eager for this danger to be banished. Я зверек, мне так жалко мышку. Ну ладно, крыску, но все равно. А у меня нет заклинания усыпить? О, сразу активные ячейки. Хочу ящик заглянуть. А, все, ок. О, мышь убежала. Ну, вроде как, да? Что это было? Агат? Короче, он камушек зуб сломал. Я так понимаю. Стой на месте, мне не нажать на тебя, мышь, крыса. The rat squeaks excitedly. The chest is free from danger once again. Ясно. Короче, это был камень, реально это был камень. Ну что, вот мы двигаемся уже дальше, и тут Тони. He stares right past you, as if you're invisible or boring. You see nothing out of the ordinary. When you turn back, there's no trace of the child. Ой, чел сейчас. Hold out your hand, lady. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. You haven't seen anything yet, lady. Go on. Take the ring and watch your fortune change. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails? Tails it is! See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Не, мне кажется, это чистая ложь, потому что орел или решка, я выбрал решку и выпала именно решка. Я чувствую, это то еще ловкость рук и легкий обман. Любой фокус — это ловкость рук, и не более того. Не спеши так, один бросок еще ничего не знает, спасибо. Не надо, а может взглянуть другие два. You got it. One sec. That's what I got. Внимание, провалено. Понятно. Лох еще тот. Nothing caught you. You suddenly feel something moving against your back and turn. Я ничего тебе не сделаю, тем более ты ничего не успела стащить, уйди с глаз моих долой. Молча наблюдать за ней, и вдруг она просто пытается играть на жалости. Сходите,
Не обращать внимания на слезы. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Дыра. Просто исчез, просто в дыру залез. Так, ладно, в дыру мы еще... А, кстати, а вот эта дыра и вот тот проход, который за... Это не одна и та же большая скала, нет? Короче, узнаем. А подожди, а мы можем поговорить с ней еще раз? Или с ним? Hey, you here to trade or? А, типа тебе совесть... А, твоя напарница на воровку была. Yeah, I know. I was standing right here telling her to rob you. I am sorry. Sorry we're still talking about this. Look, you caught her. Good for you. You aren't a chump like everyone else around here. Now, do me a favor. Make room for the chumps. Да и лохам дорогу, хуя. Ну ладно. Ну что, друзья, наконец-таки мы подошли к роще друидов. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Это жестко. Короче, не пускают туда. Damn it! We need to get Arabella out, now! You heard the guards. They're waiting on Korga to give word. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake! Ugh! Я видел, что тут произошло. Что за друиды схватили вашу дочь? Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. На ребенок, это уж чересчур. Я поговорю с друидами, да уж, не завидую вам. Сами сказали, это ваша вина. Надо было лучше за ребенку смотреть. Воры заслуживают наказания. Тут все просто. Так, ну ладно, я поговорю с друидами. Thank you. They won't give us the time of day. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Unless you have news of Arabella, I don't want to hear it. Please. She's been in there too long. It's not safe. Ну все, родители очень надеются на нас. Lives are at stake, and the cowards only care about their bloody rituals. We could help each other, fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. Those dirt kissers would let us die for the sake of their bloody grove. Tell me about this place. Ох, да, друиды те еще. Так, ладненько, давайте тогда сделаем следующим образом. Залезем все-таки в эту дыру. Прежде чем мы будем лезть в рощу, вытаскивать ребенка, разбираться с друидами и так далее. В смысле сейчас никак? Охуенно. Просто сейчас никак. Ладно, пойдем через ту дверь. Подземный ход, друзья. О, я вижу. Храбрец. О, блядь, что это? Ёб твою мать. Did some bleeding arts show up to save the druid? I'll cut you to pieces. Kill him! Да, бля, неудачно. Там у нас...
Да, и горение, и статуя, это Гейла практически убила. И этот идиот до сих пор там стоит. Кошмар какой. Отлично. Короче, охереть тут. Подожди, это руну медведя может надо нажать? Да, и она перестала быть активным. Кто бы мог подумать? His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. Такие, господи, ты дубина тупая. Отойди немного. Так, мне нужна вода, правильно? А у меня ни воды, ничего нету. А у Гейла... Ничего такого нет. Да, скоро, видимо, мне придется отдыхать. А может и прямо сейчас, на самом деле, пойти отдыхать. Для того, чтобы потом помочь нашему другу. Метнуть. Кстати, а это идея. Это работает. И сам Oh, thank you. I thought I was gonna die down here. Как гоблины пробрались в рощу? It's my fault. I thought I'd given them the slip, but they followed me through the tunnel back there. I must tell the others what happened. I stepped careful. There are traps in these tunnels. And thank you again. Стой! Let's try this way. Хуя он полетел! Как стрела просто улетела его и исчез. Интересно. Еще один нагад. И куда же этот ключ нам нужно вставить? И куда первый проход выходит у нас? Библиотека Анклава. Just avoid that trap. That's curious. Да, 30... У меня нету 30. Хотя у меня есть... Подожди. Облако яда? Каменная плита. Подожди, а если заперто, я могу использовать просто, типа, а-ля ключ? Вот этот, воровские инструменты. I can't even see a lock to pick. Понятно, понятно. These tracks. That might be worth a look. Goblins? Офигеть, мы просто вышли глобально за территорию нашего, ну, лагеря. Ой, за территорию лагеря. Ладно. О, раз уж мы вышли, давайте... А, туда нельзя. О, можно, все можно. А, ну не все могут залезть, я так понимаю. Better fetch that. Лестница. Прикольное, интересное место. Какое-то такое суперсекретное, как будто. Так, ну ладно. Дорогие друзья, предлагаю прямо сейчас отправиться на большой, долгий перерыв и отдых. Потому что я вам это обещал сделать.
но мы с вами этого и не сделали. Итак, друзья, лагерь. Общее обучение в лагере мы можем устроить долгий привал. Да, и у нас, я смотрю, куча восклицательных знаков, есть с кем поговорить и есть что обсудить. Тут даже и сохший есть, который стоит и ждет тут много дней. Ну, давайте, пожалуй, с него и начнем. Another. Thy name has been recorded. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Чё показаться грубым? Что ты вообще такое? Ты что-то перебирал? Что это было? Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. Тоже упоминает For a mere богиню pittance Абсолют. of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Это хорошо, кстати. Because it is my calling. There is little else to explain. Very well. Indeed. Farewell. Стой! Fate spins along as it should. Все, иссохший он. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? There are many answers to that question. None are important. Я понял, он остается у меня в лагере, он никуда не уходит, и все будет в порядке. Я уже думал, он просто сваливает. Correct. No. Атаковать. Так, подожди. Fate, dost thou require a new ally? Or may... Все, короче, либо наемники, либо, друзья, воскресить союзника. Ну, в общем, прикольно. Ну, давайте поговорим. Она уже полураздетая, и она пытается открыть свою штуку. Finally, some good fortune. Come morning, we know what to do. The sooner we find this priestess gut, the better. Can't wait to get rid of this thing in my head. Head to Baldur's Gate. Someone's waiting for me. Let a girl have some secrets. Was there anything else? The same. These parasites are proving suspiciously benign. But suppose I turn. What would you do? Вижу тебя, пожалуй, и отправлюсь искать лекарства. Really? I'd just kill you. Anyway, get some rest. Try not to dream about tying me up. What's next? Больше разговоров у нас, наверное, нету. Да, с лысым точно. What now? Хотя лысый может разговаривать. Что за фигня? Something the matter? Пипец. Can't afford to stay Подожди, idle. или... Да не, могу со всеми разговаривать вроде. Let's see what I can glean. You know, I've been thinking, reflecting on what tomorrow might bring when we meet this
goblin priestess. Will she know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Good. I don't want you to run off just yet. You're quite the ally after all. Traversing Avernus, surviving the crash, surviving everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Мы два знакомы. Мне казалось, я тебе не нравлюсь. Я такой. Я просто пытаюсь выжить. Ты, кстати, тоже. Не прижимайся. Типа, да, ну, чувствует вот эта гейская шутка от него. Но... You have your charms. More than you think. The smile on his pretty lips is a touch too composed, a bit too perfect. He may not mean a word he says. Конечно, он лжет. Сука. Oh, you're no fun. Sleep tight. I'll see you later. I'm sure. Он уверен. Короче, главный герой у меня как главный герой все-таки, поэтому он должен общаться со всеми, а не Шаттл You're Харт. staring at me again. What do you want? Ну, как грубо, на самом деле. Лизель. A fine evening. О, ни хрена себе у тебя одежда. The Классно moonlight выглядишь. shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Ветерок ласкает наши лица. All of it. Would that I were doing battle up there, among the tears. Look above. Watch the moon cross the sky. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crush, Clear. Your curiosity is to be commended. Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Clear is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon, where I slit my cousins' throats at the Vash's command. But enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a creche. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out, and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Words forged in steel. May your actions express the same metal. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Entirely.
I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zaithisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir Library. The library was a gift from Vlaakith herself, that we may gain total understanding. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant order turns to chaos and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. I expect I am your first. До моего пленения я вообще ничего не слышал о таких, как ты. Мне приходилось слышать про гитянки, но не доводилось их видеть, дитя. Мне приходилось и раньше встречаться. I suppose I am as alien to you as you are to me. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Ой, да ладно, не такой же здоровенький. Будто твоя не тупырья морда чем-то лучше, правда? Приятно, что ты заметил. Decadent then, lacking in economy, like so much of this world and its undisciplined people. Он смотрит на нее, просто стебет. Ладно, в любом случае забавно получилось. Давайте пройдем к следующему герою. Уилл, недавно познакомившему. Или Гейлу. К Гейлу вообще вопросов нет. Наверное, мы с ним про артефакты поговорили, и, наверное, больше вопросов не возникает. How can I help? Ну да, собственно, так оно и есть, кстати. Тогда последний остается Уилл. A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? Healthy and troubled by that fact. Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, have showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Что-то у нас есть особенное в нас или в наших личинках. Да, все это странно, но почему мы до сих пор не превратились? Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Все, больше сказать я не The blade of frontiers at your calling. Да тут еще говорите, охренеть. Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it, and she was planning to return. One of the archdevils Zariel's own, chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. All right. What else is on your mind? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead.
I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Proud? No. Angry. Angry at the monsters preying on innocents. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. And it's nice to meet someone of your talents. Having a worm wriggling in my skull didn't instill much confidence in the days ahead. With you as my ally, the future looks a little less daunting. О, ну пошли любезности в сторону друг другу. A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. By all means. What else is on your mind? I've come to know a fair few village clerics, but none with the skill to pull these worms from our heads. From what I understand, there's a healer called Nettie in the Grove. Perhaps she's got the talent. Да, в следующей серии, друзья, надо в рощу идти, глянуть, что за Нетти все-таки. Да, ее действительно нужно навестить. Ну что, дорогие друзья, вот такой вот интересный, удивительный, познавательный и многообещающий разговор со всеми персонажами в нашем огромнейшем лагере у нас был. Это было здорово, прикольно и забавно. Еще стоит побегать, на самом деле, здесь по лагерю, что-то посмотреть, может быть, что-то даже собрать, как, например, вот планы вторжения или упавшее дерево тут, может быть, какие-то грибы найдем. Ну и, конечно, надо будет передохнуть, отдохнуть и вновь врываться в следующую серию. Дорогие друзья, ставьте лайки, пишите свои комментарии и не забывайте подписываться на данный канал. Друзья, я напоминаю, что у нас будет, ну, возможно, вы смотрите, конечно, в записи, но тем не менее я продолжу и буду продолжать проходить эту игру не только по сюжетной линии, как мы играем с вами сейчас в записи, да, на YouTube. Также на Твиче будут огромное количество часов мы будем играть с вами, развлекаться, изучать какие-то другие механизмы, возможно, использовать магию или нестандартное мышление в этом прохождении. Друзья, обязательно заходите, там будет весело и интересно. Ну что, на этом у меня все, дорогие друзья. У микрофона был SlarD. Всем большое спасибо за внимание, всем удачи и до скорых встреч. Увидимся в следующей серии. Пока!